నమస్కారం. ఈరోజు మనం ఒక యాక్టివిటీ చూద్దాము. యూస్ ద ఆపోజిట్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ కలర్ అండ్ ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. మొదటగా మనం ఇందులో ఉన్నటువంటి క్లూస్ చూద్దాము. డార్క్, కైండ్, చీప్, ఓల్డ్, బిగ్, డర్టీ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఈస్ ద ర్యాబిట్ ఏ స్మాల్ అనిమల్? మనం ఈ సెంటెన్స్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఇక్కడ ఉన్న వాటి నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్మాల్ ఆపోజిట్ వర్డ్ బిగ్. No, it is a big animal. Small opposite word big. Is Aman wearing a clean shirt? Clean opposite word dirty. No, he is wearing a dirty one. Clean opposite dirty. Is this mobile phone expensive? Expensive opposite word cheap. No, it is cheap. Expensive opposite cheap. Is that a bright room? Bright opposite dark. No, it is a dark one. Bright opposite word dark. Does Ankit have a new kite? New opposite old. No, he has an old one. New opposite word old. Were three bears facing? Facing opposite kind. No, they were kind. Facing opposite word kind. Thank you.